Good evening, all. Audio, video is okay. Okay, and then section B of June 2023 exam and then we'll move to part C. Okay. All right. So let's start with the first question. Chodium. At 298 Kelvin, a zinc electrode is submerged in an acidic 0.9 molar zinc 2+ solution, which is connected by a salt bridge to 0.3 molar silver plus solution containing a silver electrode. Given that the Zn to Zn2 plus in the potential. Now be careful, Zn Zn2 plus potential, which means what potential is given to us? Oxidation potential is what is given to us. Okay, that's cross check. And even what is given, see, Ag becomes Ag plus. So Ag becomes corresponds to the oxidation potential of silver, which was minus 0.80 volt versus standard hydrogen electrode at 298 Kelvin. The initial voltage of the cell would be. So very common question, electrochemistry in say writer. Pandaka 4 marker now they are asking this under 2 marker question. Okay, so let's start. And then what is given? Zinc. Who has, how will you identify who is the anode, who is the cathode? Zinc or silver? Higher the oxidation potential. Okay. Higher the oxidation potential, better the anode material it is. Cathode. You have the oxidation potential of zinc becoming zinc 2 plus, which is 0.76 volt. And you have the potential of Ag becoming Ag plus, which is minus 0.80 volt. Zinc, which means that here zinc will act as the anode and silver will act as the cathode. So, angane anode and cathode reaction what would be the reaction? Zn plus Zn endu sambhovikka? Zn oxidize agum Zn2 plus aite, while silver plus will get reduced to silver. Electrons in ennam common aakkan vendite, same aakkan vendite. Zn is becoming Zn2 plus with the elimination of 2 electrons. Silver and the sambhovikya 2 Ag plus will become 2 Ag. Charge balance side. So this is the overall reaction. Clear? This is getting oxidized and silver is getting reduced. Okay, till this much. So now what is it that we have identified? We have identified who's the anode, who's the cathode, identified Jidu. Now once you know who's the anode, who's the cathode angle, you can find the EMF of the cell. E cell, E naught of the cell, that is equal to the reduction potential of the cathode minus the reduction potential of the anode. Be very careful. Nammal E expression the reduction potentials. Okay, the expression that we have taken over here, which is most common, the reduction potentials. So, the reduction potentials are these what are given to you. These are oxidation potentials. Oxidation potentials reduction potentials you will just change the sign. Correct? Upper cathode in the reduction potential will be 0.80 minus
anode in the reduction potential will be minus 0.76. So E naught for the cell having zinc as the anode and silver as the cathode would be 1.56 volt. Yeah. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ? നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Zn2+ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.9 മോളാറും അതുപോലെ തന്നെ സിൽവറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.3 മോളാറും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇ സെൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകണം. ഐ ഹോപ്പ് ടിൽ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് 1.56 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Now what is non-stick equation? Non-stick equation അനുസരിച്ചിട്ട് E cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 by n. What is the value of n over here? എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആ പോകുന്നത്? 0ൽ നിന്ന് +2 ആവുകയാണ്. 2 + നിന്ന് 0 ആവുകയാണ്. So the value of n over here is 2. Log of concentration of Zn2+ അല്ലെ divided by എങ്ങനെയാ വരിക? ഓക്കെ അല്ലേ? അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഇക്വിലിബ്രിയം concentration of Zn2+ into concentration of Ag square divided by concentration of Ag plus the whole square into concentration of zinc. നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓൾവേസ് എന്താണോ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവൻ സോളിഡ് ആണ്, ഇവനും സോളിഡ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. അക്വ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സിൽവർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും സിങ്ക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ്? ഇ നോട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 1.56 വോൾട്ട് ആണെന്ന്. 1.56 minus 0.0591 by 2 log of concentration of Zn2+ is 0.9 and concentration of silver is 0.3 in the square. 0.3 in the square is 0.09. Okay, solve this and what is the answer? ഇവിടെ 0.09 വരും, താഴെ 0.9 ആണ്. So this eventually becomes log 10. Log 10 is 1. And നമുക്ക് ഇവിടെ 0.591 ഞാൻ 0.06 എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 is 0.03. 0.56ൽ നിന്ന് 0.03 പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി I have 1.53 വോൾട്ട്. കാൽക്കുലേറ്ററിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. I get option D. Option D. Okay. Okay, ആണല്ലോ. Next question. The feature that incorrectly describes an ideal detector in gas chromatography is. Now, analytical chemistry നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ബട്ട് നിങ്ങൾ അത് കുത്തിയിരുന്ന് ആക്ച്വലി തിയറട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ആണ്, കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 4th സെമിസ്റ്റർ MSc പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട്സ് റിവൈസ് ചെയ്തോളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. ഔട്ട് ഓഫ് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് 35 ഏതെങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ സിയിൽ ഓൾറെഡി 20 to 21 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് മാക്സിമം 15 നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ധാരാളം കേട്ടോ. സോ അനലിറ്റിക്കൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട്,
ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെമിസ്റ്ററിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇഫ് നെസസറി. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അറിവ് കിട്ടും, അത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ ഇവൻ ഇഫ് യു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. കേട്ടോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വരുന്നത് ഒരു 2 മാർക്കറാണ്, ബട്ട് ദ സിലബസ് ഇസ് വെരി ഹ്യൂജ്. Okay, so let's read the question. എന്താ പറയുന്നത്? The feature that incorrectly describes an ideal detector of gas chromatography is. So gas chromatography എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It's like a separation column where gas is given as the mobile phase. അല്ലെ, ഇൻലെറ്റിൽ കൂടെ വരുന്നത് sample in the form of gas ആണ്. So let's see what are the statements. The first one is the adequate sensitivity should be in the range of 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 15 gram solute. ശരിയാണ്. Okay, gas chromatography in the sensitivity is very large. 10 to the power 15 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ femtograms ആയി. അപ്പോ അത്രയും ചെറിയ ലെവൽ ഓഫ് എന്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും ഇതിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the sensitivity of gas chromatography is sufficiently very high. So first statement is correct. Okay. And it has a very short response time that is independent of flow rate. That is also true. Short response time എന്ന് വെച്ചാൽ once നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇൻലെറ്റ് സാമ്പിൾ ഇൻലെറ്റ് ചേംബറിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ within low time വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. That is a short response time. You will get the results very quickly. And it is independent of the flow rate. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. Okay, you can send it quickly, you can send it slowly. That is what is known as the flow rate. Okay, ആ ഫ്ലോ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നും ആയിക്കോട്ടെ, എപ്പോഴാണോ ഡിറ്റക്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഈ സാമ്പിൾ വന്ന് പതിയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ റെസ്പോൺസ് ടൈമിൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി is also correct. C, it is a non-destructive technique. Yes, it's non-destructive. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is another technique which is known as FID. Okay, which is flame ion detecting technique, where അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FID എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക് ഉണ്ട്. So it's not like FID. FID-ൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സാമ്പിൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കരിയാക്കും, കാർബൺ ആക്കും. എന്നിട്ട് ആ കാർബണിന്റെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് FID. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ കരിയൊന്നും ആക്കുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ആ സാമ്പിളിനെ ഗേഷ്യസ് ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ സാമ്പിൾ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിന് നിങ്ങൾക്ക് വേപ്പർ ഫേസിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം once it has crossed that boiling point. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സാമ്പിൾസിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ സാമ്പിളിനെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, there is a linear response to a 10-fold change in the solute concentration, which is not correct. Option A യും D യും നോക്കിക്കേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. 10-fold change. 10-fold change എന്ന് വെച്ചാൽ 10 to the power minus 8 മുതൽ 10-fold change എന്ന് 10 to the power minus 9 gram. ഇതാണ് ഒരു 10-fold change. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ എക്സ്ട്രീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 to the power minus 14 മുതൽ 10 to the power minus 15. ഇതാണ് മറ്റേ അറ്റം. കേട്ടോ, ഈ ഒരു ചെറിയ 10-fold ചേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 10-fold കോൺസെൻട്രേഷനിലല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വൈഡ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 15. So the incorrect statement over here is option D. കേട്ടോ, it has a very wide sensitivity. Yes. ചോദിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ കൊല്ലം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. സോ ചോദ്യം, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ് 2 ഡേറ്റ സെറ്റ്. അപ്പൊ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെൽ. ആദ്യത്തതിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് A is a set from x1, x2, xn
And B is a set from lambda x1, lambda x2 up to lambda xn, where xi are independent random variables and lambda is a positive constant. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ the ratio of the standard deviation ആണ് നമ്മൾ sigma b, sigma a കൊണ്ട് represent ചെയ്യുന്നത്. That is standard deviation for the data sets. The ratio of the standard deviation and the average value for the data set. എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? Okay, I'll explain one by one. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് തെറ്റുണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടു ആവറേജ് വാല്യൂന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ. എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്? യു ഹാവ് x1 plus x2 plus etc. up to xn divided by എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? n നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ അല്ലേ? എക്ക്. ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എഴുതിക്കേ, ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ x1 plus ലാംഡ x2 പ്ലസ് അങ്ങനെ ലാംഡ xn വരെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും? n എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. അപ്പൊ ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എല്ലാത്തിലും വാട്ട് ഐ കൻ സി ഇസ് ലാംഡ ഇസ് കോമൺ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലാംഡേനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ലാംഡേനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുക? x1 plus x2 plus etc plus xn divided by n. This is what I have. അല്ലെ? ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, how is this related? ഇവിടെ you have x1 plus x2 plus xn by n. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ലാംഡ ഇൻറ്റു അതേ സാധനം x1 plus x2 plus etc up to xn divided by n. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? that the average value of b is equal to lambda times average value of a. ശരിയാണോ? കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിന്റെയും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നൗ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സോ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. സോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എനി സിസ്റ്റം നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ is equal to root of summation n is equal to 1 to എത്രയാണോ ഓക്കെ ഓരോ എൻട്രീസ് മൈനസ് ആവറേജ് വാല്യൂന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് 1. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് സേ this is the xi എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എൻട്രീസും x1 x2 x3 etc. x bar എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഴുതിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ സെറ്റ് എ എന്താ വരിക? സെറ്റ് എക്ക് ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വരും അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n xi നിന്ന് ആവറേജ് വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് 1. സിഗ്മ ബിക്ക് എങ്ങനെയാ വരിക? എഴുതൂ and try to find the relationship. ഇവിടെ വരുമ്പോ my summation of x is equal to 1 to n and the individual entries എന്ന് പറയുന്നത് lambda xi ആണ് അല്ലേ? lambda x1 lambda x2 lambda x3 അങ്ങനെ. And my average value എന്താ? This is x1 plus x2 plus xn by n. ഇതാണ് average. And my average value is lambda x bar the whole square. The whole divided by n minus 1. ഇങ്ങനെ വരില്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡ ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ ആണ്.
അപ്പൊ ഈ ലാംഡ സ്ക്വയറിനെ നിങ്ങൾ റൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ? ലാംഡ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുക? യു വിൽ ഹാവ് ലാംഡ റൂട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ എഴുതണോ? ഇവിടുന്ന് യു ടേക്ക് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഔട്ട്സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും. റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ലാംഡ സ്ക്വയർ കിടക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ലാംഡ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to അല്ല എക്സ് അല്ല ഐ ആണ്. ഐന്റെ വാല്യൂസ് അല്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഐന്റെ വാല്യൂ ഐ അല്ലേ 1 to 3 ആവുന്നത്? ഐ ഐ ഐ I is equal to 1 to n xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. Apo, now again you check. This is my standard deviation for set A and set B ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന standard deviation എന്ന് പറയുന്നത് lambda times the same thing which I have got for A. അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? ഇവനും same ആണല്ലോ. So I can write this as the standard deviation of B is equal to lambda times the standard deviation of A. Correct? You need to try to solve the question on your own. Question എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? RB എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ B by B ആണ്. RA എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ A by A ആണെങ്കിൽ what is the relation? RB by RA is equal to sigma B by B divided by sigma A by A, which is equal to sigma B എന്ന് പറയുന്നത് lambda times sigma A ആണ്. Average value of B എന്ന് പറയുന്നത് lambda times average value of A ആണ്. അല്ലേ? Yeah. Into ഇതിനെ തിരിച്ചിടാട്ടോ. Average value of A divided by standard deviation of A. ഈ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻറ്റു ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാമല്ലോ. So basically, which means lambda lambda വെട്ടിപ്പോയി, sigma a വെട്ടിപ്പോയി, average values of A വെട്ടിപ്പോയി, I have 1. Or RB by RA is equal to 1. RB by RA is equal to 1 എന്ന് വെച്ചാൽ RB is equal to RA. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ, ഒപ്പം ചെയ്തോളൂ. This one, try. 3 measurements of lead content. Yeah. 3 measurements of lead content of a lead oxide nanoparticle yielded 15.67, 15.69, 16.03. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the standard deviation in mg എന്നാണ് ചോദ്യം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ഫോർമുല അറിയാലോ. വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ഫോർമുല? 3 പേരാണുള്ളത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് summation I is equal to 1 to 3 xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ? 3 പേര്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ. 15.67 plus 15.69 plus 16.03 divided by 3. എത്രയാ കിട്ടുന്നത് നോക്കി പറയൂ. .67 plus 15.69 plus 16.03 divided by 3 ചെയ്യുമ്പോൾ I'm getting 15.796.
ആണോ? എന്താ കിട്ടണേ? എക്സ് ബാർ ഇതാണോ? 15.79. കറക്റ്റ്. 15.79. ഇനി 15.79 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then you can put the values of the standard deviation. Standard deviation എന്താ വരിക? This is equal to 15.79 minus 15.67. 0.12 വരും. So you have root of 0.12 square plus 0.10 square plus 16.03 15.79 subtract when you have 24.24 square divided by n minus 1. N minus 1 is 2. So that the answer to Yes. Correct. I got almost 0.082 divided by 2. Finally, I'm getting almost 0.14 in the, which corresponds to option B. Is it fine? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് questions ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Next question. The change in the entropy and the Gibbs free energy of a system are notated by delta S and delta G respectively. The reversible melting of ice at, very important, 1 atm and 0 degrees Celsius is. What is given to you? The reversible melting of ice. So ice, it's reversibly melting to water, liquid water. So what will happen to the entropy? Entropy equal to 0 or greater than 0 or it's greater than 0. Solid state of the ice is becoming water. So the randomness of the species is increasing. Randomness of entropy is positive. So it's not option C, it's not option D. When you come to delta G, be very careful. See the conditions. Conditions that are given to you is standard.
that is standard conditions of 1 atm and 273 Kelvin. അല്ലേ? ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ ജിനെയാണ് ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജി വെനെവർ യു ഹാവ്, സോ ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പൊ ഇത് എന്തെങ്കിലും മാറുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് 1 atm 0 degree Celsius to 1 atm അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ 2 degree Celsius ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ then we can not apply what I'm going to say, but then before and after ഈ conditions same ആയതുകൊണ്ട് standard conditions maintain ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് under the equilibrium delta G for this process is 0. Gibbs free energy is 0. Okay. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ we can say that the process could delta G could be negative or positive, but then ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല, which means Gibbs free energy release or absorption ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അവൈലബിൾ എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, so delta G is 0. Again from thermodynamics, among the following, the correct thermodynamic equation of state is. So this question was done by us yesterday or day before yesterday. Is the correct option? ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ? ഡോ യു ബൈ ഡോ വി അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടി. ആ പാരാമീറ്ററിന്റെ പേരെന്താ? What is it called? രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ. think that yes, that is called the internal pressure. കേട്ടോ? Correct. So dou u by dou v at constant t, internal pressure, it is the first thermodynamic equation of state. രണ്ട് equations of state in the first thermodynamic equation of state ആണ്. correct expression ഏതാ? just by heart ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So it is t into dou t dou p by dou t at constant v minus p. The internal pressure is equal to t dou p by dou t under constant volume minus p. Okay. Okay. Next question. In the Jablonski diagram, which is given below, the initial excitation takes place from singlet ground state to the second highest excited state. അപ്പോൾ S0 ൽ നിന്ന് S2 ലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. We have to match the processes which are given. അപ്പോൾ ജബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ സ്ഥിരമാണ്, 2 marks. So there are two types of radiations or relaxations. ഒന്ന് റേഡിയേറ്റീവ് എന്നും മറ്റേത് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, so if this type of arrow is shown to you, this shows that it is a radiative transition. ഇനി വേവി ആരോ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ it means it is non-radiative transition. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എ ബി സി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് തിങ് S2 ൽ നിന്ന് S1 ലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ ഒരു കൺവേർഷൻ വിത്തിൻ ദ സിംഗ്ലെറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ വിത്തിൻ ദ സിംഗ്ലെറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവന്റെ പേര് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ. വിത്തിൻ ദ സിംഗ്ലെറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ വിത്തിൻ ദ ട്രിപ്ലെറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിൽ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നോൺ റേഡിയേറ്റീവ്. ഇനി അതല്ല, ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ്, സിംഗ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ട്രിപ്ലെറ്റിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്. എ ഇസ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ എ. ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ അല്ല, വിത്തിൻ ദ സെയിം സിസ്റ്റം അല്ല, ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഇതും ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഐദർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, സിംഗ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ട്രിപ്ലെറ്റിലേക്കോ ട്രിപ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് സിംഗ്ലെറ്റിലേക്കോ ഈ പറയുന്ന പോലെ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കോൾ ഇറ്റ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്.
ഇനി ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see that T2-ൽ നിന്ന് T1-ലേക്ക് ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷനും T1-ൽ നിന്ന് S0-ലേക്ക് ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ if you have a transition from T1 to S0 where this is a triplet state, this is a singlet state. അപ്പൊ സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ that is called phosphorescence. Okay. And in let's say ഈ internal conversions കഴിഞ്ഞിട്ട് S1-ൽ നിന്ന് തന്നെ S0-ലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കും. Then that is possible. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ പല വഴികളുണ്ട്. അപ്പോ S1-ൽ നിന്ന് തന്നെ S0-ലേക്ക്, which means the same multiplicity bearing states-ൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ that is called fluorescence. Mostly textbook definitions വെച്ചിട്ട് ഫോസ്ഫറസെൻസിനെ T1-ൽ നിന്ന് S0-യിലേക്കും ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1-ൽ നിന്ന് S0-യിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ വാട്ട് യു ഹാവ് ഇസ് T1-ൽ നിന്ന് S0-യിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ C എന്ന് നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ C ആക്ച്വലി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഫോസ്ഫറസെൻസ്. സോ വി ഹാവ് B ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ D. രണ്ടിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസെൻസ് തന്നെയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ദെൻ യു കെൻ സി ഡിയില് ഒരെണ്ണത്തില് ഫോസ്ഫറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. When you have a radiative transition between two similar spin states, you do not call it phosphorescence. ഒരേ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെഫിനിഷനിൽ S1 to S0-നെയാണ് സെയിം സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് S1 to S0 ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ള സിമിലർ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള T2-ൽ നിന്ന് T1-ലേക്ക്, സിമിലർ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള T2-ൽ നിന്ന് T1-ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. T2-ൽ നിന്ന് T1-ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഫോസ്ഫറസെൻസ്. മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഫ്ലൂറസെൻസ്. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. Okay. Okay, very easy question. You people can try it on your own. If AXBY crystallizes in an FCC lattice with A occupying every corner, B occupying the center of each face, the correct stoichiometry is very easy. We have done such questions, right? Yes, this is very easy. So you have A along the corners. Etra corners anulladu? You have 8 corners. Corners illa contribution 1/8 aanu. So 8 into 1/8 is 1. Along the face centers, you have B. Etra faces anulladu? 6 faces anulladu. And 6 faces in the oru face contribution is 1/2. And this is equal to 3. So it is going to be AB3 option. Contributions should be very well known. Okay, like contributions, corners the contribution is 1/8. Face centers the contribution is 1/2. Edges the contribution is 1/4. Center contribution is 1. Okay.
Okay. Next question. ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഡിസംബർ 2023 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Can you try? നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? The two energy levels nx is equal to 1 and y is equal to 6 and nx is equal to 3 and y is equal to 2 of a particle in a two-dimensional rectangular box whose potential is 0 inside, infinity outside, sides are Lx and Ly, are found to be degenerate. If Lx is equal to 1, what would be the length of Ly? നമ്മൾ ഇന്നലെയാണോ മിനിയാന്നാണോ we did a question. അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ we'll have to find nx and ny. ഡീജനറസി കാണാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ അവർ ഡീജനറസി തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ly എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ. It's 2. Okay, let's try. എന്താണ് എനർജി ഓഫ് എ 2D rectangular boxന്റെ വാല്യൂ? n x square square h square by 8m square അല്ലേ? Okay, so by lx square plus ny square by ly square into h square by 8m. This is the energy for a 2D rectangular box. Put the values which are given. So when you put in the values, let's put the first value, 1 and 6 into kodukam. So you have 1 by, Lx is already given in the question as 1, plus, what is this? This is 6 square, 36 by Ly square and then into h square by 8m. This is one case. Another case is when you have nx is 3. And that's 9 by 1 square, which is 1 itself, plus ny is 2 square, 4. 4 divided by ly square into h square by 8m. What is this? This is energy when nx is 1 and y is 6. And this is energy when nx is 3 and this is 2. Already question that this is degenerate. Degenerate angle, both of these will be equal. So you just equate these. Upon equating these, h square by 8m, h square by 8m cancel out home. And what is it that you have? 1 plus 36 by ly square is equal to 9 plus 4 by ly square. So if we rearrange 36 minus 4 is 32 by ly square is equal to 9 minus 1, 8. Or ly square is equal to 32 by 8, which is equal to 4. Ly is equal to root of 4. Ly is equal to 2. Okay. Is this clear? Okay. December 2023 അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ if ly is equal to 2lx എങ്കിൽ energy 10x square by 8ml square ആണെങ്കിൽ find the degeneracy value. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടു. ശരി.
Very easy question. നിങ്ങൾക്ക് orbitals തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to find the correct value of the molecular orbital representation. Molecular orbital അല്ല. Atomic orbital. അല്ല. Molecular orbital. You look at the notes. Notes ഉള്ള എടുത്ത് sign മാറും and choose the correct answer. Yeah. Which is the correct answer? See, first one, all the lobes are positive, which means everything is going to be positive. All options in first one, side one, positive. In the next one, you can see that here it is positive, here it is negative, and here it is positive. So, it is positive, positive, positive. It's not option A. Here also it's the same. So, it's same. Okay, എന്തെങ്കിലും mistake ആയതായിരിക്കും. Here it is both of all the three are negative, but ഇവിടെ you can see that this is positive, this is negative, this is positive. Okay, so positive, negative, positive. This is what we want, and the correct answer is option C. No typing error under the. Okay. What about there? Okay. Oh, it's not the same. ഇവിടെ C2 nana, ഇവിടെ A2 nana. Okay, they are different. Okay. All right. The question ചെയ്തു. This question is from kinetics. Read the question. The transition state theory was developed to explain the empirical Arrhenius expression for rate constants. Okay. For a nonlinear transition state with n atoms, the effective number of vibrational degrees of freedom in calculating its vibrational partition function is. It's a repeated question, 2 or 3 times previous year. So just note this thing, transition state theory. In the Kandagarinal, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്ര vibrational modes ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ you should be careful. Okay, so let's start with the theory. If you have any molecule with n atoms, okay, adil total number of modes, adil rotational, translational, vibrational, എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് there are 3n modes in total. Okay, depending on whether the molecule is linear or non-linear, നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള vibrational modes in the count എടുക്കാം. Okay, I'm talking only about vibrational modes. കേട്ടോ, അപ്പോൾ 3n ആണെങ്കിൽ, if the total number of modes is 3n, linear ആണെങ്കിൽ it will correspond to a value of 3n minus 5, and non-linear ആണെങ്കിൽ it is going to be 3n minus 6. Usual case when you have a molecule. But when this particular molecule is under a transition state theory, you have some molecule which combines with another molecule and it becomes AP hash and it gets activated. Okay, അപ്പോൾ eventually ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if നിങ്ങൾക്ക് AB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, and let's say it is forming a complex with C എന്ന് വിചാരിക്കൂ. So during this transition period, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, this actual bond of AB, which is our molecule of interest, അത് ഈ transition state ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ what happens is this bond will weak. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, വീക്കൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബോണ്ട് വീക്കനിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അണ്ടർ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് തിയറിയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറിയിൽ സിൻസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് നോട്ട് ഇൻടാക്ട്, അത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബോണ്ട് വിൽ വീക്കൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോണ്ട് വീക്കനിങ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ, ദ ബോണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വീക്കനിങ്, അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ലീനിയർ മോഡിൽ നിന്നും നോൺ ലീനിയർ മോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോന്ന് വിധം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ, ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് എ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറിയിൽ 3n-6 മോഡ്സും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിയറിയിൽ 3n-7 മോഡ്സും ആണ് ഉണ്ടാവുക. കേട്ടോ? So vibrational partition function, you have a non-linear transition state, it's going to be 3n-7, option B. കേട്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? Okay, next question. The character table of D3H is given to you. The electronic ground state BF3 had a D3H symmetry. Therefore, which of the following statements are true? Read. You have the table. Everything is given very easy. 30 second round ചെയ്യാം. Try. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ പറയണത്? Okay, so first one, അതിൽ പറയുന്നത് a fundamental transition state to A1 prime is IR active. So always remember, നമ്മൾ IR activity നോക്കുന്നത് column 3ലും Raman activity നോക്കുന്നത് column 4ലും ആണ് അല്ലെ? IR ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സോ വൈയോ സെഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇവിടെ റാമനിൽ നമ്മൾ എനി കോമ്പിനേഷൻ, ബൈനറി കോമ്പിനേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, സോ okay, so let's start. A1 prime is IR active എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So A1 prime എന്ന് പറയുന്ന IR active അല്ല. Why? Because ഇവിടെ A1ന് നേരെ XYZ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. So it's not IR active. Bയില് a fundamental transition to A2 state is IR is neither IR active nor Raman active. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. Okay, so anyway, statement 1 is wrong. Statement Bയില് A2 എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ ആക്റ്റീവ് അല്ല, കാരണം ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. IR ആക്റ്റീവ് അല്ല, കാരണം XYZ ഇല്ല. അപ്പൊ B is correct. Cയില് A2 double prime is രാമൻ ആക്റ്റീവ് എന്ന്. A2 ഡബിൾ പ്രൈമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ബൈനറി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻകറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഡബിൾ പ്രൈമില് IR ആക്റ്റീവും ആണ് രാമൻ ആക്റ്റീവും ആണെന്ന്.
സോ ഈ ഡബിൾ പ്രൈം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാമൻ ആക്റ്റീവ് ആണ്, കാരണം ഇവിടെ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് അല്ല, എക്സും വൈ ഒന്നും ഇല്ല. Okay, so that is also incorrect. The only correct statement is option B. Okay. 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 So that is the end of section B. Section C നാളെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ രാവിലെ തരാം. ഫീലിംഗ് വെൽ, തലവേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്നുകൊണ്ടാണ്. വിൽ കണ്ടിന്യൂ. Okay. All right. So if you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we'll find it. Thank you.